Um, all right, let's turn our attention to Matthew chapter 12, verses 1 through 14. Bây giờ thì chúng ta sẽ chuyển sang phân đoạn chính nữa tiếp theo, đó là trong Matthew chương 12 từ câu 1 đến câu số 14. Here, Matthew recounts two stories dealing with the Sabbath. Ở đây chúng ta thấy Matthew có ghi lại hai câu chuyện đề cập đến ngày Sa-bát. In the first story, Jesus' disciples are chastised by some of the religious authorities for working on the Sabbath. Trong câu chuyện thứ nhất thì các môn đệ của Chúa Giêsu đã bị một số những người lãnh đạo tôn giáo quả trách bởi vì làm việc vào ngày Sa-bát. They were walking through a grain field, picking some of the grain and eating it. Bởi vì lúc bây giờ họ đi qua cánh đồng lúa mì và họ đã vò bứt một số lúa mì mà ăn. Jesus could have simply said that this did not constitute work. Chúa Giêsu có thể đơn giản chỉ nói rằng là một cách đơn giản là cái việc họ vò bứt lúa mì như vậy không phải là làm việc. They were not harvesting in any meaningful sense. Rõ ràng là họ đâu có phải là đi gặt hái gì ở đâu. They were simply getting themselves something to eat. Họ đơn giản chỉ đang đói quá và muốn có cái để ăn vậy thôi. Instead, Jesus uses the incident to make a point about the relative value of the Sabbath and the temple compared with Jesus's value. Mặc dù vậy, Chúa Giêsu lại không nói như thế, mà Ngài lại sử dụng cái trường hợp này để nói lên cái ý của mình về cái giá trị tương đối của ngày Sa-bát và đền thờ so với cái giá trị của chính Ngài. In the second story, the question revolves around whether it is legal to heal on the Sabbath. Trong câu chuyện thứ hai thì câu hỏi xoay xung quanh việc là chữa bệnh vào ngày Sa-bát thì có hợp luật hay không. We'll talk about this issue again tomorrow when we talk about the Gospel of John. Chúng ta sẽ còn đề cập về vấn đề này một lần nữa vào ngày mai khi mà chúng ta nói về sách Phúc Âm theo Giăng. Here we will simply say that some people thought that healing was work and therefore could not be practiced on the Sabbath. Ở đây thì đơn giản chúng ta mới chỉ nói rằng là bởi vì một số người cho rằng sự chữa lành bệnh cũng là làm việc và vì vậy cho nên chữa lành bệnh vào ngày Sa-bát là không hợp pháp. Jesus asserts that healing is in fact legal on the Sabbath. Chúa Giêsu thì quả quyết rằng cái việc chữa lành bệnh là hoàn toàn hợp lệ vào ngày Sa-bát. He does so on the basis of two premises or propositions that he makes. Và Ngài đưa ra cái khẳng định đó dựa trên hai cái tiền đề. First, Jesus reminds his hearers that they regularly do things to benefit their animals on the Sabbath. Cái thứ nhất đó là Ngài nhắc nhở cho những cái người nghe Ngài rằng chính bản thân họ cũng thường xuyên vào ngày Sa-bát vẫn thường xuyên làm những cái điều mà họ nghĩ rằng là ích lợi cho động vật, cho vật nuôi của họ. So, for example, if an ox fell in a ditch, its owner would try to get it out of the ditch. Lấy ví dụ như nếu như cái con bò của họ mà nó bị rơi xuống hố, vào ngày Sa-bát đi nữa thì họ cũng sẽ tìm cách cố gắng để đưa con bò lên khỏi hố. Secondly, Jesus reminds his hearers that people are more valuable than animals. Điều thứ hai đó là Chúa Giêsu nhắc nhở với những người đang nghe Ngài rằng con người thì giá trị hơn là con vật. So in the process of telling these two stories, Jesus and Matthew make two important points. Và như vậy trong cái quá trình kể lại hai câu chuyện này thì Chúa Giêsu và Matthew đang đưa ra hai cái điểm rất là quan trọng. First, Matthew is not exactly doing what Mark does with this topic. Điểm thứ nhất đó là Matthew không làm chính xác cái điều mà Mark làm đối với cái đề tài này, đối với cái chủ đề này.
Mark emphasizes the fact that people in general are more valuable, are more important than the Sabbath. Mark thì lại nhấn mạnh cái thực tế là con người nói chung là quan trọng hơn là ngày Sa-bát. Matthew doesn't exactly do that. Matthew không làm chính xác như vậy. But he does emphasize Jesus's superiority to the Sabbath and to the temple, not just in terms of authority, but also in terms of value. Nhưng cái mà ông nhấn mạnh, cái mà Matthew nhấn mạnh lại là sự trỗi hơn của Chúa Giêsu đối với ngày Sa-bát và đền thờ. Và sự trỗi hơn ở đây không phải chỉ về thẩm quyền mà còn về giá trị nữa. Second, we see the conflict written, the agonistic nature of the culture in these particular passages. Điểm thứ hai là chúng ta nhìn thấy cái bản chất có sự xung đột, vật lộn của văn hóa trong những cái đoạn kinh thánh này. And we also see the ways that Jesus's opponents violate the rules of that culture. Và chúng ta cũng thấy rằng những cái người chống đối Chúa Giêsu đang vi phạm những cái luật lệ của văn hóa ấy. Jesus's opponents come to the discussion in an adversarial way. Những cái người chống đối Chúa Giêsu đến với cái cuộc tranh cãi này trong một cái cách thù nghịch, trong một thái độ thù nghịch. They were trying to make Jesus look bad. Họ đang cố gắng để cho Chúa Giêsu bị mất thể diện. But when Jesus wins the argument, they are supposed to just accept the fact that he won. Nhưng mà khi Chúa Giêsu đã thắng trong cái cuộc tranh luận này rồi, thì họ không chỉ chấp nhận là Chúa Giêsu đã thắng. In reality, Jesus won honor at their expense. Họ không chịu như vậy. Trên thực tế thì đúng là Chúa Giêsu đã được tôn trọng, còn họ thì bị mất sự tôn trọng sau cái cuộc tranh luận này. But instead of accepting their defeat, they plot to kill Jesus. Nhưng thay vì chấp nhận thất bại, thì họ bây giờ lại bắt đầu âm mưu giết Chúa Giêsu. Now, this point may not be terribly important to the message of Matthew or anything like that, but it illustrates the kind of ways, the kind of opposition that Jesus encountered throughout his ministry. Cái điểm này cũng không phải là điểm cực kỳ quan trọng đối với sứ điệp của Matthew, nhưng mặc dù vậy thì cái điểm này nó cũng minh họa cho thấy cái sự chống đối mà Chúa Giêsu đã gặp phải trong suốt cái quá trình Ngài thi hành chức vụ. And we see it in all of the Gospels. Và chúng ta nhìn thấy điều đó trong tất cả các sách phúc âm. Now let's turn our attention to one final key text in Matthew 20 in Matthew, I should say. Và bây giờ thì chúng ta sẽ chuyển sang một trong những cái phân đoạn kinh thánh then chốt cuối cùng ở trong sách Matthew, đó là trong Matthew chương 28. Let's look at Matthew chapter 28 verses 16 through 20. Chương 28 từ câu 16 đến câu số 20. Matthew chương 28 từ câu 16 đến câu 20. The first thing that we notice out of this passage is Jesus's authority. Điều thứ nhất mà chúng ta để ý thấy ở trong phân đoạn này đó là thẩm quyền của Chúa Giêsu. Jesus's authority is based on his obedience. Thẩm quyền của Chúa Giêsu đặt cơ sở trên sự vâng phục của Ngài. He followed God's instructions even when they led him to the cross. Ngài đã làm theo những cái mạng lệnh, những cái sự hướng dẫn của Đức Chúa Trời, mặc dù cái việc làm theo đó đã dẫn Ngài đến với thập tự giá. Second, Jesus's authority is an authority that is over his gospel, over his disciples, but it is also an authority that he exercises on their behalf. Và cái điểm thứ hai đó là thẩm quyền của Chúa Giêsu, đó là thẩm quyền trên các môn đồ, nhưng đồng thời ở đây cũng là thẩm quyền mà Ngài thực thi để ích lợi cho các môn đồ, vì cớ các môn đồ.
to put it another way, Jesus has the right to tell his disciples what they should do, but he also has the authority to help them do it and to protect them while they do it. Yeah. Nhưng hay nói một cách đơn giản, đó là Chúa Giêsu hoàn toàn có thẩm quyền để nói với các môn đồ biết rằng họ cần phải làm gì, nhưng đồng thời Ngài cũng có thẩm quyền để giúp đỡ và bảo vệ họ khi mà họ vâng theo những cái điều mà Chúa nói. This is the case because Jesus' authority is not just over his disciples, it's over everything. Và tình huống là như vậy bởi vì cái thẩm quyền của Chúa Giêsu không chỉ là trên các môn đồ, mà Chúa Giêsu còn có thẩm quyền trên tất cả mọi sự. The second point that we should talk about has to do with the commission that Jesus gives to his disciples. Điểm thứ hai mà chúng ta phải nói tới đó liên quan đến cái mạng lệnh của Chúa Giêsu cho các môn đồ của Ngài. Jesus tells them to draw people from all nations into the kingdom. Chúa Giêsu ra lệnh cho các môn đồ của Chúa là kéo tất cả mọi người, tất cả mọi dân vào trong vương quốc. That's the point of baptizing them in the name of the Father and the Son and the Holy Spirit. Đó là ý của cái phần nói rằng hãy báp têm cho họ nhân danh Cha, Con và Đức Thánh Linh. Baptism is the sign that a person has been included, has been brought into the community of disciples. Pháp báp têm là dấu hiệu của việc một con người đã được đưa vào, đã được gộp vào, đã được đưa vào trong vương quốc, trong cộng đồng của các môn đồ của Ngài. But they are to do more than just draw people in. Nhưng cái việc họ làm không phải chỉ là kéo người ta vào. They are to teach these people that they draw in how to do the things that bring about the kingdom. They are to teach them Jesus's teachings. Nhưng mà họ còn phải dạy những cái người mà họ đã kéo vào đó về việc là cần phải sống, cần phải hoạt động như thế nào trong vương quốc. Tóm lại là họ cần phải dạy cho những cái người mà họ đã kéo vào những cái sự dạy dỗ của Chúa Giêsu. And then of course the final point to be observed out of this passage is that this makes a promise. Cuối cùng mà chúng ta có thể quan sát thấy ở trong cái phần này, đó là cái lời hứa cuối cùng của Chúa Giêsu. He promises to be with them regardless of the circumstances, regardless of how long it is, regardless of where they go. He promises to always be with them. Ngài hứa là Ngài sẽ luôn luôn ở cùng với họ, bất chấp là hoàn cảnh ra thế nào, bất chấp là bao lâu, bất chấp là họ đang phải trải qua điều gì. Matthew doesn't make it explicit how exactly Jesus will be with them, but he will in fact be with them. And the mention of the Holy Spirit in the baptismal formula at least implies that it is the Holy Spirit that makes Jesus present. Matthew không nói một cách rõ ràng rằng Chúa Giêsu sẽ ở với họ như thế nào. Nhưng mà cái việc mà Matthew có nói tới, nhắc tới Đức Thánh Linh trong đại mạng lệnh đó, thì điều đó ít nhất cũng ám chỉ rằng là Chúa Giêsu sẽ ở cùng với họ qua Đức Thánh Linh. Okay, let's turn our attention to the message of Matthew's Gospel. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ chuyển sang nói về sứ điệp của phúc âm theo Matthew. The first point we want to talk about in that message is the kingdom of heaven. Cái ý thứ nhất mà chúng ta sẽ nói tới trong phần sứ điệp này đó là nước trời hay là vương quốc thiên đàng. And the first thing to note about the kingdom of heaven is that it is introduced by and oriented around the arrival of Jesus. Điều thứ nhất mà chúng ta có thể lưu ý về vương quốc thiên đàng đó là vương quốc thiên đàng chính là cái đã được giới thiệu và đã được định hướng, là được hướng tới khi mà Chúa Giêsu đến. Related to this point
Jesus wants his readers to understand that the kingdom of heaven, and therefore Jesus, is the fulfillment of everything foretold in Israel's scriptures. Liên quan đến điểm này, Matthew muốn các độc giả của mình hiểu rằng vương quốc thiên đàng, và vì vậy tức là chính Chúa Giêsu đó, là sự ứng nghiệm của tất cả những gì đã được tiên báo trước trong kinh thánh của Israel. And the kingdom of heaven is the ultimate realization of all the things for which Israel had hoped. Và vương quốc thiên đàng chính là sự hiện thực hóa của tất cả những gì mà Israel đã hy vọng. Of course, we must say this with some caution. Tất nhiên, chúng ta phải nói điều này với một cái sự thận trọng nhất định. For Matthew insists that Jesus performs this function in ways far different than many in Israel would have expected. Bởi vì Matthew quả quyết rằng Chúa Giêsu thực hiện hay là hoàn thành cái chức năng đó trong những cái cách rất khác so với rất là nhiều người ở Israel chờ đợi. He does not make as much of this point as Mark does, but it is certainly there in Matthew's gospel. Ông không làm cái điều này, ông không nói nhiều về cái điều này giống như là Mark, nhưng mà chắc chắn là cái điều này là có được nói tới ở trong Tin lành theo Matthew. The second point that Matthew makes about the kingdom of heaven is related to the scope of Jesus' ministry. Điểm thứ hai mà Matthew nói tới về vương quốc thiên đàng, nó có liên quan tới phạm vi chức vụ của Chúa Giêsu. Jesus himself is explicit that he is sent to the lost sheep of Israel. Matthew 15:24. Bản thân Chúa Giêsu thì đã nói rất là rõ ràng rằng Ngài được sai tới những chiên lạc mất của nhà Israel. Matthew chương 15 câu 24. And he limits the work that his disciples do when he sends them out to that same group. Matthew 10:6. Và Ngài cũng giới hạn cái công việc của các môn đồ của Ngài cho cùng cái nhóm đó thôi, trong cùng cái nhóm đó thôi, trong chương 10 câu 6. Nevertheless, ideas or concepts or what's my word here? Well, I guess I'll just use it. Intimations of Gentile inclusion are found throughout the gospel. Mặc dù vậy, nhưng mà những cái sự gợi ý về việc sẽ bao gồm cả người ngoài được tìm thấy ở trong khắp cái sách phúc âm này, trong cả sách phúc âm này. And the commission given to Jesus's followers in Matthew 28:16-20 explicitly calls them to all nations. Đặc biệt là cái đại mạng lệnh hay là cái sự ủy thác mà Chúa Giêsu đã ban cho những kẻ theo Ngài ở trong cái phần cuối của sách phúc âm này thì đã rõ ràng là kêu gọi họ đến với muôn dân, đến với tất cả các dân. Some scholars have argued that this all nations means just a call to share the gospel with Jews in all nations. But that does not seem to be what Matthew or Jesus intended. Có một số học giả tranh cãi rằng là cái từ muôn dân ở đây là ám chỉ là chỉ giảng cho những người Do Thái bị tản lạc ở khắp muôn dân, nhưng mà chắc chắn đây không phải là cái điều mà Matthew nói tới. Third, the Gospel of Matthew presents the kingdom of heaven as already but not yet. Đặc điểm thứ ba đó là Matthew trình bày về vương quốc thiên đàng như là đã tới rồi, đã tới nhưng mà lại vẫn chưa tới. This means that the arrival of Jesus on the stage of world history inaugurates or starts or begins the kingdom of heaven, but that the kingdom is not yet been consummated or fully realized, as the prayer of Matthew 6:10 makes clear. Điều đó có nghĩa là sự đến của Chúa Giêsu, cái việc Chúa Giêsu đến với cái sân khấu của lịch sử thế giới này là cái sự khởi đầu của vương quốc thiên đàng. Nhưng mà vương quốc ấy vẫn chưa được hiện thực
hóa hoàn toàn, giống như trong lời cầu nguyện ở trong chương 6 câu 10 đã nói rõ. The kingdom of heaven is also hidden, but at the same time revealed. Một đặc điểm nữa là vương quốc thiên đàng vừa kín dấu lại vừa được bày tỏ ra, vừa đã được bày tỏ. It is hidden from those who, by virtue of their social status or religious pedigree, should have seen it. Vâng, nó bị giấu kín đối với những ai? Vì là cái tình trạng xã hội hay là vì cái địa vị tôn giáo, đáng lẽ là phải nhìn thấy nó. But it is revealed to those who really need it and who have the faith to accept it. Nhưng mà nó lại được bày tỏ cho những người thực sự cần nó, tức là cần vương quốc thiên đàng đó, và có đức tin để tiếp nhận nó. Next, let's talk about Matthew's Christology. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ nói về những sự dạy dỗ về Đấng Christ hay là giáo lý về Đấng Christ trong phúc âm theo Ma-thi-ơ. As we have said on multiple occasions, Jesus is, for Matthew, the Davidic Messiah. Như chúng ta đã nói, đối với Ma-thi-ơ thì Chúa Giêsu chính là Đấng Mê-si-a thuộc dòng David. As we have also said, Jesus fulfills the Torah. Như chúng ta cũng đã nói, Chúa Giêsu là Đấng làm ứng nghiệm Torah hay kinh luật. This means not only that he says and does the things foretold in the scriptures, but he also lives out the true meaning of the Torah in his life. Điều đó không những chỉ có nghĩa là Ngài đã làm ứng nghiệm những điều đã được nói trước ở trong kinh luật, trong lời tiên tri, nhưng mà còn có nghĩa là Ngài thực sự là Ngài sống và thể hiện ra được bản chất của kinh luật. Third, Jesus functions as a representative of Israel. Thứ ba, Chúa Giêsu có một cái chức năng là người đại diện cho Israel. He does this in a couple of different ways. Và Ngài làm điều đó trong một số cách khác nhau. One way is that Jesus suffers on behalf of Israel for Israel's sins. Cách thứ nhất đó là Chúa Giêsu Ngài đã chịu khổ vì cớ dân Israel, cho dân Israel vì cớ tội lỗi của họ. And secondly, Jesus is faithful when God's people are not. Và thứ hai đó là Chúa Giêsu là Đấng trung tín, trong khi dân của Chúa thì lại không trung tín. That is, Jesus obeys what God tells him to do, even when Israel does not. Chúa Giêsu đã vâng theo lời của Đức Chúa Trời về những điều mà Đức Trời nói rằng cần phải làm, mặc dù là dân Israel thì không chịu vâng theo. But Jesus does not just represent Israel. Jesus represents all of humanity. Nhưng mà Chúa Giêsu không chỉ là đại diện cho Israel thôi, mà Chúa Giêsu còn là người đại diện cho toàn bộ nhân loại. This is, you might say, a secondary theme of Matthew, but it is certainly there. Có thể đây vẫn còn là đề tài thứ yếu ở trong sách Tin lành theo Ma-thi-ơ, nhưng mà chắc chắn là trong sách Ma-thi-ơ có cái đề tài đó nữa. And then finally, Jesus is the embodiment of Yahweh. Và cuối cùng, Chúa Giêsu chính là hiện thân của Đức Giê-hô-va. Although for Matthew his accent is on Jesus's role as the Messiah, he does, in subtle and important ways, communicate this idea that Jesus is the expression of God's essence on earth. Mặc dù là cái chủ đề chính của Ma-thi-ơ đó là Chúa Giêsu là Đấng Mê-si-a về dòng David, tuy nhiên ông cũng trong một cái cách thức rất là quan trọng, ông cũng cho thấy rằng Chúa Giêsu chính là sự thể hiện của Đức Giê-hô-va, của Đức Chúa Trời ở trên đất. Now let's turn our attention to Matthew's vision for the church. Và bây giờ thì chúng ta sẽ nói về cái khải tượng của Ma-thi-ơ cho hội thánh.
Matthew goes to great lengths to present this vision. Matthew trình bày cái khải tượng này khá dài. At its heart, the church is a community of discipleship. Trong cốt lõi của nó thì hội thánh đó là một cộng đồng của những môn đệ. And its function is to, and its foundation is trust in and allegiance to Jesus. Và nền tảng của hội thánh chính là sự tin tưởng và sự kết nối với Chúa Giêsu. Its defining characteristics are love, justice, and mercy. Những cái đặc điểm quyết định, đặc điểm xác định, đặc điểm đặc trưng của hội thánh phải là tình yêu thương, công lý và lòng thương xót. Because the church is an entity that operates under the auspices of God's kingdom and in the presence of God's Spirit, the church is supposed to operate in very specific ways. Và bởi vì hội thánh là một cái thể chế mà hoạt động dưới cái sự che chở, dưới sự bao trùm của vương quốc Đức Chúa Trời và trong sự hiện diện của Đức Thánh Linh, cho nên hội thánh cần phải hoạt động trong những cái cách rất là đặc biệt. Its members are to reject the competition for status that was so common in Jesus's culture. Các thành viên của hội thánh cần phải chối bỏ cái cuộc cạnh tranh để có cái vị thế, cạnh tranh để có vị trí, đấy là cái điều mà vô cùng phổ biến trong văn hóa thời Chúa Giêsu. They were supposed to reject the competition for status in large part because the criteria upon which such status was ascribed were inconsistent with the values of the kingdom. Và họ phải khước từ cái cuộc cạnh tranh đó, bởi vì là cái cuộc cạnh tranh để có cái vị thế, có cái vị trí như vậy, nó không tương ứng với lại những giá trị của vương quốc thiên đàng. Church members are to express practical love for those in their midst who are in need. Và các thành viên của hội thánh cần phải bày tỏ tình yêu một cách thực tiễn cho những người cho những người thiếu thốn, cho những người có nhu cầu ở giữa vòng họ. This is a point we will see even more strongly emphasized in the Gospel of Luke. Cái điều này chúng ta thấy sẽ còn được nhấn mạnh, thậm chí là mạnh hơn nữa ở trong phúc âm theo Luca. Church members are to reject self-interested violence and embrace an ethic of love for enemies. Các thành viên của hội thánh cần phải từ chối bạo lực vì lợi ích của bản thân, và cũng cần phải tiếp nhận hay là ôm ấp cái luân lý của tình yêu thương, thậm chí là cho kẻ thù. They are to freely offer forgiveness to all who need it and to trust God to provide what they need, whether that be justice, worldly goods, or anything else. Họ cần phải tha thứ cách như không cho tất cả những ai cần được tha thứ, và cần phải tin cậy Đức Chúa Trời sẽ cung ứng cho họ tất cả những gì mà họ cần, dù đó là công lý hay là của cải của đời này, vân vân và vân vân. Lastly, Matthew defines the church in terms of its mission. Và cái cuối cùng đó là Matthew định nghĩa về hội thánh trong cái khía cạnh sứ mệnh của hội thánh nữa. As we have already observed, Jesus commanded his followers to bring other people into their community. Như chúng ta đã thấy, Chúa Giêsu ra lệnh cho những người theo Ngài là cần phải mang người khác, đưa người khác vào trong cộng đồng của họ. He also commanded them to teach these new converts the community's way of life and norms. Ngài cũng ra lệnh cho họ cần phải dạy những cái tín đồ mới đó cái cách sống và những cái tiêu chuẩn của cộng đồng.
That is, Jesus commanded the church to teach all of its new members the commands that Jesus himself had given. Tức là Chúa Giêsu ra lệnh cho hội thánh cần phải dạy cho tất cả những cái thành viên mới của mình những cái mạng lệnh mà chính Ngài đã dạy họ, đã ban cho họ. Okay, we have come to the end of our discussion of the Gospel of Matthew. Vâng, chúng ta đã đi đến phần cuối trong cái phần bàn luận của chúng ta về sách Tin lành theo Matthew. Does anyone have any questions about the material that we have covered so far today? Có ai trong số chúng ta có cái câu hỏi nào đó về bất kỳ một cái điều gì mà trong cái phần tài liệu mà chúng ta nói tới ngày hôm nay không ạ? This question from Hanoi Center. Okay. How about the rest part of the Matthew chapter 7? Uh-huh. Which part of the structure that you included? Okay, Because you mentioned then Matthew chapter 7 verse 29, right? Yes, let me go back and I will look at that real quick. Let's see. Ở Trung tâm Hà Nội có câu hỏi có một người hỏi về việc còn một số những câu còn lại ở trong phần bài giảng trên núi trong Matthew chương 7 thì sẽ được đưa vào phần nào trong cái cấu trúc bài giảng trên núi mà thầy đã đưa ra? Okay. Hold on, I went to the wrong place. Sorry about that. Let's see here. And we're asking about chapter 7, correct? Yeah. Okay. I have chapter 7 divided into two parts. Cái phần chương 7 tôi chia nó thành hai phần. Actually, excuse me, I have it divided into three parts. Thực ra là ba phần, xin lỗi. The first part is a section of warnings. Phần thứ nhất là cảnh báo này. And I call this section the mystery of the kingdom, and it's chapter 7, verses 1 through 6. Tôi gọi nó là sự mầu nhiệm của vương quốc trong chương 7 từ câu 1 đến câu 6. And I will tell you, these 6 verses were perhaps the hardest to organize and categorize in the entire Sermon on the Mount. Nói thật với các bạn là đây 6 cái câu này là 6 cái câu mà khó xếp loại nhất trong toàn bộ cái bài giảng ở trên núi. Okay. The second division in that chapter I call encouragement, and then I subtitle it the availability of the kingdom. Phần thứ hai trong này là tôi gọi là phần là những lời khích lệ và cái tiêu đề nhỏ đó là vương quốc ở gần trong chương 7 từ câu 7 đến câu số 12 đó. And it covers chapter 7 verses 7 through 12. Vâng, từ chương 7 câu 7 đến câu số 12. And then the third section in chapter 7 I call the hard road of discipleship. Và cái phần cuối cùng thì tôi gọi phần thứ ba thì tôi gọi nó là con đường khó khăn của một môn đệ. And that covers chapter 7 verses 13 through 29. Từ câu 13 đến câu số 29 là cả chương rồi đúng không anh? Okay. It's okay, yeah. Was that helpful? Thank you, yeah. Satisfied. Okay. Right, good. Any other questions? Chúng ta có câu hỏi nào khác không ạ? Vâng, trung tâm, đợi tôi chút để tôi sẽ bật micro. Trung tâm chỗ mục sư giàu đúng không ạ? Alo. Vâng, Bích bật rồi đó ạ. Được không? Bích bật rồi đó ạ, nghe được rồi đó ạ. Dạ thưa thầy, cho tôi hỏi ở trong Matthew đoạn 4 câu 1 thì ở trong Kinh Thánh nói Đức Thánh Linh đưa Chúa Giêsu vào trong đồng hoang để chịu quỷ vương cám dỗ. Mà ở trong khi mà thầy giảng lúc nãy thì thầy nói là Chúa Giêsu theo truyền thống của Môi-se là Ngài vô trong sa mạc 40 ngày 40 đêm. Thì như vậy cái việc mà Chúa Giêsu đi vào đồng hoang như vậy là theo chủ ý của Chúa Giêsu hay là một cách theo truyền thống của người Do Thái? Xin hỏi như vậy.
Her question is concerning Matthew chapter 4 verse 1, where Jesus went to the desert, right, for 40 days. Yes. And he mentioned that Jesus followed Moses' tradition. So the question is, the fact that Jesus went to the desert for 40 days is like Jesus' decision, or is just he followed the tradition of the Jews? That's a good question, and I'm not really sure. We know from Mark's account that the Spirit of God drives him into the wilderness. And we don't, sometimes things happen to us spiritually, and we think that it was kind of our decision, but we find out later that, well, really there were other forces at work. Matthew doesn't really, at least the way that I read it, Matthew doesn't really clarify that question, but it's an interesting one, and I need to think some more about it. Đây là một câu hỏi rất là thú vị. Matthew thì không có nói rõ là đó là quyết định của Chúa Giêsu làm hay là có cái thế lực khác kéo. Giống như là Mark, trong sách Mark thì nói rõ rằng là đấy là Đức Thánh Linh thúc giục Chúa Giêsu vào trong rồi để tôi dịch cái câu của thầy nói đã, sau đó thầy sẽ bổ sung. Và Đức Thánh Linh đưa Chúa Giêsu đến nơi đồng vắng. Dạ. Thế đúng là trong cuộc sống của chúng ta thì đôi khi có những cái mà chúng ta tưởng là quyết định đó là chúng ta làm, nhưng sau đó thì chúng ta phát hiện ra rằng là có những cái thế lực khác đã tác động trên cái điều đó. Some students say that even in the book of Matthew it mentions that the Holy Spirit lead Jesus to the desert. Yes. Okay. Thank you. I had forgotten that little detail. Vâng, cảm ơn các bạn đã lưu ý cái việc trong Matthew cũng nói rằng Đức Thánh Linh đưa Chúa Giêsu đến đồng vắng. Tôi đã quên không để ý cái chi tiết đó. But that's the kind of question that's really good, because it's the kind of thing that we can all sit around and discuss and say, okay, what exactly is going on here in Matthew's gospel, and we can learn from each other. Tuy nhiên cái câu hỏi như vậy là rất hay. Cái nãy còn một ý nữa tôi chưa dịch, đó là thầy nói là thầy phải nghĩ thêm về vấn đề này. Và đây thầy nói rằng là đây là những cái câu hỏi rất là hay, là những câu hỏi mà chúng ta có thể cùng nhau ngồi để trò chuyện, để thảo luận, và chúng ta có thể học hỏi lẫn nhau xem là cái điều gì thực sự là đang diễn ra ở tại đây. Vâng. Right. Anything else? Có câu hỏi nào nữa không ạ? Ai có câu hỏi, trung tâm nào có câu hỏi thì xin cứ giơ tay, tôi sẽ bật micro của trung tâm đó lên. If not, perhaps we will move on to the Gospel of Luke. Đây là câu hỏi anh muốn hỏi hay sao? Okay, it seems like no more questions. Okay, how about we move on to the Gospel of Luke then? Nếu không có câu hỏi nữa thì chúng ta có thể chuyển sang sách Tin lành theo Luca. Anh có câu hỏi ạ? One more questions from Hanoi Center. Okay. Anh hỏi đây. Câu 16. Nói bằng tiếng Anh luôn. Tôi nói tiếng Việt cũng được. Nói tiếng Việt. Okay. Trong Matthew thì chương 5 từ câu 1 đến câu 16 thì thầy đặt cái tiêu đề là bản chất của nước thiên đàng. Nhưng mà xưa nay thì mình vẫn được hiểu rằng là đó là nói về các phước của Chúa mà người ta hay gọi là bát phước lâm môn. Thế thì trong toàn bộ cái đoạn kinh văn này chỉ có một lần nói về đến từ thiên đàng thôi. Thì vậy cái sự liên hệ giữa bản chất của nước thiên đàng với các câu kinh văn trong đoạn này mô tả
bản chất nước thiên đàng là những câu nào? Bản chất của nước thiên đàng trong câu kinh văn này thể hiện trong đoạn văn này là những câu nào? So the question was in Matthew chapter 5, right? You gave the title as the nature of the kingdom. Yes. But we used to know about this chapter as the beatitude or 8 blessings. Yes. Right. And and there's verses there, and it seems like there's only 1 or 2 verses mentioned about the kingdom. What is the nature of the kingdom according to this passage? That's a good question. And there's nothing wrong with referring to this passage as the Beatitudes or the blessings. Đây là một câu hỏi cũng rất là thú vị. Không có gì sai trái cả trong cái việc chúng ta gọi cái đoạn này là các cái mối phúc hay là các cái phước lành ha. But in the process of pronouncing these blessings, nhưng mà trong cái quá trình công bố những cái phước hạnh này, Jesus sort of expresses what's really important to the kingdom, what is really valuable in the kingdom. Chúng ta cũng thấy rằng Chúa Giêsu cũng đã vạch ra để cho thấy rằng cái điều gì là điều thực sự là quan trọng, điều gì là điều thực sự là giá trị trong vương quốc thiên đàng. So whereas in the society at large, or perhaps even in the entire world, expressing power or obtaining power is valued. In the kingdom, peacemaking is valued, or being meek is valued, or or being poor in spirit is valued. So that's why I kind of characterize that whole section there in terms of the nature of the kingdom. It expresses sort of what the kingdom is really like and what's really important in the kingdom. Lấy ví dụ như là trong văn hóa thời đó của cái xứ đó thời đó, hoặc là thậm chí trên toàn thế giới, thì chúng ta thấy rằng chẳng hạn như quyền lực là cái rất được coi trọng. Thế nhưng mà trong cái phần này thì Chúa lại nói tới việc là cái việc làm cho người hòa thuận mới là quan trọng, sự nhu mì mới là quan trọng. Rồi chẳng hạn như là sự nghèo đói trong tâm linh lại là điều có giá trị, là điều quan trọng trong vương quốc. Và như vậy qua những lúc mà Chúa liệt kê ra những điều như vậy thì cho chúng ta thấy rằng cái điều gì là điều thực sự là có giá trị, thực sự là quan trọng trong vương quốc của Chúa, và cái bản chất của vương quốc của Chúa được bộc lộ qua những điều đó. But again, this is why discussing this kind of thing is important, because you may look at those verses and decide that, well, no, I really think they're doing something else here. I think the kingdom is important, but I think they may be doing something else here. Mm-hmm. So that's why I give you this outline to get you thinking and to get you really analyzing the text. But I also tell you that you may decide at some point, I think Dr. Barry has lost his mind. I think this is actually doing something else. Vâng, và vì vậy cho nên tại sao có những cái cuộc thảo luận như thế này là về những cái vấn đề kiểu tương tự như vậy là rất là quan trọng. Tại vì tôi đưa ra cái dàn ý như vậy để cho chúng ta suy nghĩ thôi, bạn suy nghĩ thôi. Và hoàn toàn có thể là trong cái quá trình bạn suy nghĩ và bạn thấy rằng là cái chỗ khác, cái điểm khác mới là cái điều cần nhấn mạnh. Và bạn có thể thậm chí có thể nói rằng hình như chỗ này tiến sĩ Berry hình như ông mất trí rồi sao ấy. Tôi nghĩ rằng là ở đây cái đoạn này đang nói về cái điều gì đó hoàn toàn khác. Thì cái quá trình đó, cái quá trình thảo luận đó, tôi nghĩ rằng nó cũng rất là hữu ích và quan trọng. Yep. Okay. One more question. Okay, go ahead. One more question. Yeah, absolutely. Go ahead. Hi, Dr. Barry. I'm Stephen from Hanoi. My question is that because maybe I lost your teaching on the way about the Sermon on the Mount. Because it seems that there are two opinions concerning this sermon. One is the collection of the teachings can stand separately
teaching of Jesus, and is collect in one teaching like Sermon on the Mount with many topics. And the other opinions is that the unified teaching of Jesus and one scholar said that. And my question is that what's your conclusion about this? Because it's very important to know it, because it's also affect to our approach to interpretation of this text. And also, it seems to me that it's not so related as one scholar said. And my question and my suppose that might be Jesus. This is not like a one way teaching of Jesus. It seems like he's answering the question by the teaching. Maybe the people listening and they have questions, then the things that they're concerned about, moral issues, and he answered those questions. And maybe the author of this book, he only write the answer of Jesus. Like I talk with you on the phone, the people don't know what was the conversation goes on, but they can hear my voice. So my question is that what's your conclusion and any other information about this? Thank you, Stephen. I will translate that question. Tôi muốn hỏi thầy giáo một cái câu hỏi liên quan đến lúc nãy, có lẽ là bởi vì tôi đã không để ý nên là tôi đã không mất đi cái ý là bài giảng của thầy giáo. Có nói đến hai cái quan điểm liên quan đến bài giảng trên núi của Chúa Giêsu. Có một cái quan điểm thì cho rằng đây là một tập hợp các bài giảng mà Chúa giảng ở trên núi đó, và có vẻ như là chúng không liên quan đến nhau, bởi vì nhiều khi chúng ta đọc cũng không thấy nó liên quan lắm. Và còn cái ý tưởng còn lại thì cho rằng đây là một tập hợp các bài giảng có tính thống nhất trong cái ý tưởng chung. Và tôi nghĩ rằng nếu để mà có lẽ là bởi vì có lẽ là mất cái phần kết luận của thầy, và nếu mà chúng ta đi theo một hoặc hai cái quan điểm này thì nó sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến cái cách thông giải của chúng ta của cái phân đoạn kinh thánh này. Bởi vì nếu như chúng ta đối xử với nó như là, bởi vì chúng ta đều biết rằng nó liên quan đến vấn đề văn mạch, đúng không? Thì nếu mà chúng ta đối xử với nó như là những cái chủ đề mà có tính chất độc lập, không nhất thiết là phải quá liên kết với nhau, mà chỉ là đơn giản là có thể cùng một cái địa điểm mà Chúa giảng, thì nó sẽ là cách thông giải khác. Còn với cái cách mà chúng ta hiểu rằng nó hoàn toàn là một bài giảng thống nhất, chỉ là vấn đề là các chủ đề nó được diễn tiến, thì nó lại là một cách thông giải khác. Rồi câu hỏi đặt ra hoặc là một cái giả định đặt ra có thể là Chúa Giêsu, đây là những cái câu trả lời của Chúa Giêsu cho những cái câu hỏi của những người mà nghe Chúa giảng về, đặc biệt là các mối quan tâm của họ liên quan các vấn đề đạo đức, rồi vấn đề kiêng ăn, vân vân mà Chúa Giêsu đã giảng trong bài giảng này. Và vậy thì cái suy nghĩ của thầy giáo về vấn đề này là như thế nào? Đấy là câu hỏi của tôi. Cảm ơn các trung tâm. Thank you, Stephen. I used to hold the same position that you hold, or something close to that position. And that is a perfectly respectable position to hold. My position is that there is a unified theme to this particular collection of Jesus's teachings. And one reason for that, at least in my view, is that the other discourses in Matthew seem to also have a unifying theme within them. But that doesn't mean that it has to be that way. That's just that's the way that I read the evidence. I see linguistic connections within the Sermon on the Mount that suggests to me that there is at least supposed to be some unified whole. But you could argue, and you may argue as you look at my outline and look at the texts that are found in there, you may decide that I have overstretched myself, that I have tried too hard to make the structure of this sermon unified. And certainly the issues that are brought up in the Sermon on the Mount would have been important to the people that were listening to Jesus. Vâng, tôi tóm tắt lại cái phần trả lời của thầy.
Cái thứ nhất đó là trước đây thầy nói rằng là trước đây thầy cũng có quan điểm giống như là anh Ngọc vừa rồi, tức là đấy là tập hợp của những sự dạy dỗ mà với những cái chủ đề khác nhau. Tuy nhiên bây giờ thì thầy cho rằng nguyên cái cụm bài giảng chân núi đó, 3 cái chương đó, nó có một cái chủ đề thống nhất, và có một số lý do mà thầy đưa ra. Lý do thứ nhất đó là bởi vì những cái phần dạy dỗ khác ở trong Tin lành theo Matthew thì nó cũng đều có đều có một cái chủ đề thống nhất cả. Và cái lý do thứ hai đó là chẳng hạn như là những cái kết nối về mặt ngôn ngữ ở bên trong bản thân, bên trong cái bài giảng trên núi này cũng cho thấy như thế. Tuy nhiên là bạn hoàn toàn có thể được tự do để có thể có những cái quan điểm khác. Có thể là bạn đọc và bạn thấy rằng là tôi đã thái quá trong cái việc trong cái suy luận của mình để nhấn mạnh để ủng hộ cho cái quan điểm của mình. Thì nói chung là cũng bạn có thể được tự do để có ý kiến khác. Yeah. Okay. Okay. If there are no further questions, why don't we take a 10-minute break and then we'll come back and start on the Gospel of Luke. Thank you for that. Nếu như chúng ta không có câu hỏi nào thì chúng ta sẽ cùng giải lao 10 phút, sau đó chúng ta sẽ vào và chúng ta sẽ quay lại nói về sách Luca. Thank you, Dr. Barry. Thank you, boy.